My dear friends, welcome to AILTS American Integrated English Program. Take your books. We have come here to the video number 133. In that, we have come to the part interview. Already we have seen about the grammar, accent, personality development, stage presentation, social etiquettes. Now we have come here to the interview. Especially general interview is over. We have come here for International English as Level Testing System, where the interviewer checks the interviewee or the candidate who has applied for International English Level Testing System. Checking his reading, writing, listening and speaking. Here he checks his speaking skills. There are three stages. Stage one, they'll be asking general questions so that you feel comfortable about common questions or general questions, like tell about yourself, your hometown, your college, your school, your hobbies, your interest. And coming here to the stage two, he or she will be asking, the interviewer will be asking about any topic, about sociology, about politics, about religion, about culture. So here the topic is learning English. Speaking about learning English, this is the topic. So based on this topic, some questions are there. So when you get a question like this topic, learning English, and you have to speak for 2 minutes, based on the topic, a discussion question comes here. What are the difficulties Americans and Britishers face while speaking with the Indians? Mind you, it's not the Indians speaking with Americans, but Americans and Britishers while they are speaking with Indians. What are the problems they face, right? If the question is like this, what are the problems Indians face when speaking with Americans and Britishers? What are the difficulties? Of course, he has to speak louder, he has to speak clearly, he has to listen very well. But what are the difficulties Britishers and Americans face while speaking with the Indians? See, this is what the back office call center job, everything is going on. And software industry where we are linked with developed countries or English-speaking countries like America and British, Canada, Australia. So here, the conversation, the communication between the native English speakers and Indians becomes a must for their business, right? For their corporate needs. So what are the difficulties Americans and Britishers face while speaking with Indians? Accent is the main problem. What is accent, sir? It is pronunciation. What is pronunciation? It is intonation. What is intonation? Stressing the words, raising up your voice, focusing on certain words, unfocusing on certain words. These are called accent, syllable-oriented speaking, right? So here, accent is the main problems the Americans and Britishers face while speaking with Indians. So what is the main problem here? Is the accent, right? Indian accent is different from British and Americans. This is what the problem they find. How will the translation and interpretation in English will develop in future? Even now we have a lot of apps, isn't it? Software. Where we speak in Tamil, you can get English words in sentences. So the translations and translation and interpretation, how will it be in future? The translation and interpretation will be user-friendly in future. So it will be much comfortable for people who want to translate or interpret English. What problems do you have while listening English songs, English movies, and English news? Of course, many of you wants to learn English. What do? Generally, you go in for watching English movies, watching English news, listening to songs, English songs. So what do you find? Do you find any problems over there? If you want, I'll give you certain English songs so you try to find out whether you're able to follow the words of what they speak. I'm not able to follow the lyrics of English songs. What do you mean by lyrics? The written words of English songs. Not able to follow the English conversation in movies. In movies, if the conversation goes on, I'm unable to understand. That's what the interviewee says, but I can understand English news. So he says, I'm quite comfortable with English news, but English songs, the lyrics, what they sing, and
the English movies, the conversation, I'm unable to understand. That's what the interviewee says. Do you feel inferior while you speak to speakers who speak English fluently than you? So English has become a standard. English has become a status symbol, isn't it? You call the English-speaking people as elite people, a cream of the people. Whether he gets low marks or high marks, if he speaks in English, you consider him as something better, isn't it? Something good, something is above the crowd. So, do you feel inferior while speaking to people who can speak better English than you? Do you feel like that? If yes, why? Here the interviewee says, yes, I do feel inferior while I speak to Westerners. He says, while I speak to, who are the Westerners? Is the Europeans and Americans. While I speak with them in English, I feel inferior who speak English, okay, fluently than me, because I'm a bit worried that I couldn't understand and won't be able to answer their question. So he says, I find, I have a certain reservations in my heart. If they speak, will I be able to understand properly? Will I give a wrong reply? And I don't want to put myself in an embarrassing situation to accept my weakness in understanding their English. That's what I feel a bit of inferior, he says. And next, coming here to the question number 10. Is the salary you get is directly related to your English communication skills? Is it true that better the English communication skills, better the salary? Is it so? Do you agree with that? So here, the interviewer says, yes, the salary I get is directly related to my English communication skills. The more the knowledge in English, in different skills like reading, writing, and listening, and speaking, and stage presentations, and whatnot. Mass communication. So if my skills over there in my English, if it is much higher than other employees, my colleagues, definitely my salary also increases. The better I communicate and speak in proper English, I get a better salary. Next category, 7th chapter, it's all about news, right? The topic is news, so you have to speak for 2 minutes. 1 minute is given for you to prepare for the speech. Describe the methods of getting news. What are the methods of getting news, isn't it? Do you know that? What do you mean by news? Suppose if you are a reporter, how do you gather the news? Suppose if you are say for example, you are the marketing manager of a company and you want to know the market trends of your product. So how do you gather information? So here, news, or for example, you are a person, maybe a person of a political standard, you are a politician, you want to gather news about what's happening in your state, what's happening in your country, what's happening in your continent, what's happening in India. So when you want to gather information, how do you gather information? So coming here, you should say whether the news get is national or international news. So you should say what type of news you want. Is it national or international news? So here, the answer is I get national and international news. Do you get the news daily? Yes, I get the news daily. Do you get the news daily? What do Indians think about the importance of getting news daily? What do you think the Indians think about the importance of getting news? Are they a bit serious about knowing what's happening? Are they very keen to know what's happening in state or outer state or national level or international news? So here Indians give very much importance for daily news. So discussion questions. For each discussion question, you have to speak for 1 minute, right? So how are the reporters gathering information? How do the reporters, sleuths, who are the reporters? You know that for newspapers, daily newspapers, for weekly magazines or monthly magazines, and for television, you have reporters who gather around for important, some functions, celebrations, accidents, some events, wherever they go, they try to collect news, isn't it? So
How are the reporters gathering information? How do they gather information, sir? Reporters get the information from interviewing the political leaders, right? See, political leaders, whether Rahul Gandhi or Sonia Gandhi or Karunanidhi, Jayalalitha, Nitish Kumar. So they go to the political leaders, attend the meetings, attend the conference, news conference, and try to get information from them. Reporters try to get information from scientists, and reporters get the information from cinema people, a glamorous things which people, the news which people love to hear, and even gossips and grapevine, and from religious leaders also they like to gather information, right? Okay, which is the best effective way of getting news? Which is the best way of getting news? Watching television is the best way of getting news. Is it so? By watching television, you can see in pictures, you can see in videos, you can see in it's a live programs also. So it seems to be more authentic than reading newspapers and getting news, right? So watching television and getting news, you can find all the events short, and you can find out exactly, you can visualize and feel. But reading papers, you can just read, that's all. So watching television is the best way of gathering news. So dear friends, what are the questions here, topics here are learning English. What are the ways of learning English? And all the questions are put forward. And share the news. You have to speak about the news for 2 minutes, and the discussion questions. Each discussion question you have to answer for 1 minute. Now I request the young lady who is going to take her I.E.L.T.S examination, I request you to come forward. You have to say, introduce your name, your qualification, which country are you planning to go, when is your I.E.L.T.S examination, and if you get, you can choose any one topic and speak for it for 2 minutes. Hi, my name is Jemima. I have finished my BSc nursing and working as a staff nurse in Vijaya Hospital. I have planned to go to America. In this class, we have learned about two sections. The first one is learning skills, learning English, and second one is news discussions. In this, we have seen what are all the difficulties Indians feel while communicating with Americans and Britishers. Mainly, accent is the main thing what the Indians feel, while what are the Americans and British feel while communicating with Indians. For that, the Indians should have a good corrections, and they want to learn English, proper English from by watching English movies, English news, English songs, which can make their, which can improve their way of English communication with Americans and Britishers. Mainly, news reading daily helps them to have a good communications, and they can have out of fear, and they can easily communicate with Americans and Britishers, and they can answer their questions, and everything. If they have a good translation and interpretations in the English language, they can use English as an user-friendly manner. This is the thing which we have learned in this class. Thank you. Thank you, Jamima. I request a gentleman to come forward, and he's an I.E.L.T.S taker who wants to go abroad. So could you choose a topic, and could you speak for 2 minutes? Introduce your name and start the speech. Just please come forward, sir. Good evening. My name is Nuruddin Ahmed. Today I'm going to speak about the importance of the English. Okay, we Indians usually facing it's a major issue among the Indians is the communication. We used to, sometimes we could not able to interact with the foreigners like Britishers and Americans due to the lack of knowledge in English. So we can avoid this situation by regularly English news and regularly reading the newspapers, and we can regularly watch the English news. Uh, that's it. Good, Nuruddin. I request next I.E.L.T.S candidate who is going to
European country. You can start any topic. You can say about your name, about your qualification, and speak about on any topic for 2 minutes. Yes. Hi, my name is Himlata. I'm in third year engineering B Electronic and Communications. Today topic is learning English. Nowadays peoples are more importance to British and Asian is a main problem of Britishers and Americans while facing the English and peoples are Indian peoples are important to getting the daily newspapers and getting the daily news. Translation and interpretations are be user friendly in future and thank you, sir. நண்பர்களே, ஏஎஸ் அமெரிக்கன் ஒருங்கிணைந்த ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 133. இன்டர்வியூ என்றால் என்ன? நேர்முக தேர்வு பயிற்சி. இங்கே வீடியோ நம்பர் 29க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இலக்கணம் முடித்து விட்டீர்கள், அமெரிக்க உச்சரிப்பு முடித்து விட்டீர்கள், மேடை பேச்சு முடித்து விட்டீர்கள், சோஷியல் எட்டிக்கெட்ஸ் எப்படி பேச வேண்டும் என்று முடித்து விட்டீர்கள், பொதுவான நேர்முக பயிற்சியை முடித்து விட்டீர்கள். இப்பொழுது I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே ஆங்கில சோதனை செய்யக்கூடிய இன்டர்நேஷ்னல் இங்கிலீஷ் லெவல் டெஸ்டிங் சிஸ்டம். உங்களுடைய பேச்சு, உங்களுடைய எழுத்து, உங்களுடைய கேட்பது, உங்களுடைய வாசிக்கக்கூடிய திறன்களை ஆங்கிலத்திலே சோதிப்பார்கள். இதில் பேச்சு திறன் சோதிக்கும் இடத்திலே நேர்முக தேர்வாளர் இருக்கிறார். நீங்கள் உள்ளே வருகிறீர்கள், அமர்கிறீர்கள். 3 கட்டங்களாக இருக்கிறது. முதல் கட்டம் உங்களுடைய பொதுவான விஷயங்களை பற்றி அலசி ஆராய்ந்து பேசுவார்கள். இது ஒரு 3 நிமிடங்கள் நடைபெறும். அடுத்ததாக ஒரு தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதை சார்ந்து நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். பின்னர் அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாத கேள்விகள் கேட்கப்படும். நீங்கள் ஒவ்வொரு விவாத கேள்விக்கும் 1 நிமிடம் பேச வேண்டும். இங்கே இந்த தலைப்பு லேர்னிங் இங்கிலீஷ், ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வது. இதுதான் தலைப்பு. இதை எப்படி பேசுவீர்கள்? அப்ப அமெரிக்கர்ஸும் பிரிட்டிஷர்ஸும், அமெரிக்கர்களும் ஐரோப்பியர்களும் பிரிட்டிஷர்ஸும் இந்தியர்களுடன் பேசுகிற பொழுது ஆங்கிலத்தில் என்ன கஷ்டத்தை அவர்கள் உணர்கிறார்கள் என்று கேட்கிற பொழுது இங்கே ஆக்சென்ட் தான் மெயின் பிரச்சனை என்று சொல்கிறார்கள். ஆக்சென்ட் என்றால் என்ன? உச்சரிப்பு, ஏற்ற இறக்கத்துடன் பேசுவது, சிலபல் ஓரியன்ட் பேசுவது, டோனிட்டி சத்தங்கள் கொடுப்பது, வார்த்தைகளுக்கு அழுத்தமும் அழுத்த குறைவுகளையும் கொடுப்பது. இதுதான் ஆக்சென்ட். இந்த துணியிலே இந்தியர்கள் பேசுவதில்லை. அந்த கஷ்டத்தை அவர்கள் உணர்வார்கள் என்று பதிலளிக்கிறார். How will translation and interpretation in English will develop in future? எதிர்காலத்திலே மொழி மாற்றங்கள் ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழும், தமிழுக்கிலிருந்து ஆங்கிலமும், அந்த டிரான்ஸ்லேஷனும் இன்டர்பிரேஷன் என்றால் என்ன? அவர்கள் கூறக்கூடிய அந்த வாசகத்தினுடைய பல விஷயங்களை அடுக்காக மாற்றி பேசக்கூடிய திறன்களை எப்படி இருக்கும் எதிர்காலத்தில் என்று கேட்கிற பொழுது இவர் என்ன சொல்கிறார்? டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் வில் பி பெட்டர் இன் ஃபியூச்சர். எதிர்காலத்தில் மிக நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். அடுத்தது, இந்த ஆங்கில பாடல்களை கேட்கிற பொழுது, ஆங்கில படங்களை பார்க்கிற பொழுது, அல்லது ஆங்கில செய்திகள் கேட்கிற பொழுது என்ன கஷ்டத்தை நீ உணர்கிறாய் என்று சொல்கிற பொழுது, ஆங்கிலத்து பாடல்களை கேட்கிற பொழுது அதனுடைய லிரிக்ஸ், அதனுடைய எழுத்துக்கள், வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்கிறார். ஆங்கில படங்கள் பார்க்கிற பொழுது அந்த நடிகர்களுடைய உரையாடலை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்கிறார். ஆனால் ஆங்கில செய்தி என்னால் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது என்று இந்த நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்பவர் பதிலளிக்கிறார். நீ ஆங்கிலம் நன்றாக பேசக்கூடியவர்கள், உன்னை விட நன்றாக பேசக்கூடியவர்கள், அவர்களுடன் பேசுகிற பொழுது நீ தாழ்வு மனப்பான்மை அடைகிறாயா என்ற ஒரு கேள்வி. அதற்கு அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? நேர்முக தேர்வில் கலந்து கொள்கிறவர் ஆமாம் என்று சொல்கிறார். என்னை விட நன்றாக பேச தெரிந்தவர்களிடம் நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுகிற பொழுது எனக்கு ஒரு தாழ்மை மன உணர்வு உண்டாகிறது என்று சொல்கிறார். அடுத்ததாக, நீ பெறக்கூடிய சம்பளம் உன்னுடைய ஆங்கில புலமையை சார்ந்திருக்கிறதா? அதிகளவு ஆங்கில புலமை இருக்கிற பொழுது அதிகளவு சம்பளம். இது உண்மையா என்று கேட்கிற பொழுது இங்கே இவர் என்ன சொல்கிறார்? ஆமாம் என்று சொல்கிறார். இன்றைய கார்ப்பரேட் உலகத்திலே ஆங்கிலத்தை தொடர்பு மொழியாக ஆங்கில திறன்கள் உடைய மாணவர்களே அதிக எண்ணிக்கையிலே தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். ஸோ ஆங்கில புலமைக்கும் அதிக சம்பளத்திற்கும் ஒரு நேரடி தொடர்பு இருக்கிறது என்று பதிலளிக்கிறார். அடுத்தது, செய்திகள். எந்தெந்த வகைகளிலே செய்திகளை சேகரிக்கலாம்? இதுதான் தலைப்பு. இதை பற்றி நீங்கள் 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய செய்தி
தேசிய செய்திகளா, சர்வதேச செய்திகளா? அடுத்தது, உனக்கு தினமும் செய்திகள் கிடைக்கிறதா என்று கேள்வி கேட்கிறார். ஆமாம் என்று சொல்கிறார். தினமும் செய்திகள் கிடைப்பதனுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி இந்தியர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று கேட்கிறார். எப்படி இந்த செய்தி சேகரிக்கக்கூடிய செய்தியாளர்கள் இவர்கள் தகவல்களை பெறுகிறார்கள் என்று கேட்கிற பொழுது, இந்த செய்தி சேகரிக்கக்கூடியவர்கள் அரசியல்வாதிகளுடைய அந்த மீட்டிங், அந்த கூட்டங்களிலே அவர்கள் பேசுகிற விஷயங்களை தொகுத்து எடுத்துக்கொள்வார்கள், அதை மக்களுக்கு வழங்குவார்கள். சினிமா மக்களிடம் செய்திகளை சேகரிப்பார்கள், விஞ்ஞானிகளிடம், மத குருக்களிடம் போன்ற பலதரப்பட்ட மக்களிடம் செய்திகளை சேகரிப்பார்கள் என்று பதிலளிக்கிறார். எந்த வகையான செய்திகள் நன்றாக இருக்கிறோம்? இந்த செய்திகள் மக்களுக்கு பெறுவதற்கு எந்த சாதனங்கள் மூலமாக பெற முடியும்? அது டெலிவிஷனா, அல்லது பேப்பரா, அல்லது பத்திரிகையா, அல்லது ரேடியோவா என்று கேட்கிற பொழுது இங்கே அவர் பதிலளிக்கிறார். டெலிவிஷன் மூலமாக கிடைக்கப்பெறுகிற தகவல்கள், கிடைக்கப்பெறுகிற செய்திகள், இவை கண்ணுக்கு பார்ப்பதற்கும் அறிவில் போய் தேங்குவதற்கும் நினைவாற்றலுக்கும் உகந்ததாக இருக்கிறது. பேப்பர் செய்திகள் மனதிலே நிற்பதில்லை. ஆக டெலிவிஷன் மூலமாக பார்க்கக்கூடிய செய்திகள் தான் நிலைத்து நிற்கிறது, எளிதாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, ஒரு தலைப்பு ஸ்டேஜ் 1 யதார்த்த கேள்விகள், ஸ்டேஜ் 2 ஒரு தலைப்பை கொடுத்து அதன் சார்பிலே 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். விவாத கேள்விகளிலே 8-10 கேள்விகள் கேட்பார்கள். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நீங்கள் 1 நிமிடமாவது குறைந்தது பதில் அளிக்க வேண்டும். ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக 15 நிமிடங்கள் உங்களுடைய பேச்சு திறனை சோதிப்பார்கள். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.